Olá pessoal, bem-vindos a mais uma live aí do canal do Marrento, tá? Hoje eu quero testar esse jogo que eu achei bem interessante, um jogo chamado Precinct. O que é Precinct? Eu não sei, deixa eu ver aqui. Vamos pesquisar. Precinct. Tradução. Delegacia, olha só, delegacia. Precinct é delegacia. Bora lá, enquanto isso eu vou compartilhar a live aqui enquanto vai chegando. E partiu. Ó, chegou notificação pra mim aqui, o YouTube não tá me zoando não. Vou compartilhar aqui nos meus grupos. Vamos dar um pouquinho, cadê? Lá. Vamos compartilhar de novo. E bora lá, tá? Eu tô fazendo aqui a gravação aqui da live. A gravação não, fazendo a transmissão da live aqui, usando um segundo PCzinho. Deixa eu ver aqui, é o chat, tá? Só um minuto. Parece que tá tudo certo. Vamos só ver. Opa! Tudo. Tá? E vamos lá, vamos jogar. Tá, o gráfico aqui eu tô usando o máximo possível aqui no meu PCzinho, tá? É um PC bem potente, digamos assim, tá? Então, é um jogo bem leve, tá? Vai rodar muito bem. Tô usando aqui a resolução. Deixa eu ver aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui a tela. 1440p. Tudo no máximo que dá pra lá e vamos jogar, tá? E vamos jogar. Tem opção de idioma. E bora jogar. Tô gripado pra caramba, tá? Não repare. Chega de joguinho de malandragem, agora vamos ser policiais. Toma minha cadeira gamer. Peraí. Muito baixo. Deixei o som muito baixo. Dá uma moralzinha aqui. A música tava muito alta. Pronto. Welcome to Averno City. It may look peaceful from here, but trust me, it's rotten to the bone. That's where we come in. Averno's finest. We swore an oath to protect this city, to look out for the citizens walking those streets below. There's bad guys, and there's good guys. And then there's us, all balancing on a knife edge, fighting each other just to survive. But it's a fight we're losing, and everybody knows it. We're understaffed, underpaid, and overworked. Worse than that, we got targets on our backs, and every low-life punk and thug thinks they can take aim. Heck, a few of us might even deserve those targets. Not all of Averno's finest are that fine. We got our fair share of rot, too. What good is an oath of honor if you got no honor to betray? But me,
I believe in the badge. That chunk of metal means something. And hey, some days the good guys come out on top. But most days not so much. All the while, the fight rages on. The lucky ones get a flag and a plaque. The unlucky ones get a flag and a 21-gun salute. Why do we do it? Truth is, for some of us, it's all we know. But for others, it's in our blood. Bem interessante, né? And they remain at large. Chandler, Sayers, you're covering downtown. Keep 'em peeled. These guys are no joke. You got it, boss. All right, I know you're dying to get out there. Can't wait. But before you all charge into the blue, I want to introduce you to our newest tender lamb fresh out of the academy. Bah! Where's Bo Peep when you need her? Yeah, I could tell you where she was last night. This officer graduated from the academy at the top of his class. Yeah, that and 50 cents will get you a cup of coffee. And Nick Cordell Jr. What? No way. will obviously have some big shoes to fill. Jesus, what the... Seriously? They assigned him here? Kowalski, if I may, I don't have to tell anyone in here about the late Chief Cordell, his stellar record, the respect you had for him, his untimely death. I especially don't have to tell Recruit Officer Cordell, who's lived with it every day of the last 5 years. But there is one thing I do want to remind you of. Every single one of you took an oath to protect this city, its residents, and your fellow brothers in blue. That's what matters. I don't care what your last name is, who your daddy was, or who you hang out with on your day off. Our worth comes from what we do, not who we know. I want you to welcome Officer Cordell, but I'm not asking you to take it easy on him. On it. Or hard on him. He's a cop, just like you, just like me. We're the ones out there making the hard choices, and those choices are what make us who we are. And Cordell, you're gonna have to learn the streets and the precinct the same way these mooks did. Are we clear? Yes, sir. Crystal, sir. Absolutely, sir. Thank you, officers. Watch Commander. Appreciated, Chief. Sergeant Kelly, Yeah, boss? the rook's with you. I pulled the last one. Why do you think I'm giving you this one? Because I did something in a past life? You did something. I'll alert the media. All right, squad. Let's get out there and make Averno City proud. Yes, ma'am. Time to pound pavement. Come on, Rook. Let's go for a drive. Bora lá. WSD para se mover. Ativar andar. Coloca aqui andar. Vou correr. Time to hit the streets. Sai da delegacia. Tem uma cela com 3 humilhantes. Eu posso entrar aqui, né? B.O. Vamos embora. Por aqui. Welcome to the ACPD, kid. Time for our first mission. Sustenance. But, you can drive. My hip's been acting up lately. Oh, and, don't worry about the fellas. They like to act tough, but that's just 'cause they don't have my natural good looks and winning personality. Vamos lá. Vamos pilotar a viatura, hein? I bet you learn all kinds of fancy driving at the academy, but for now, let's just take it slow and steady. Controle padrão. Don't want to Vamos scratch de the paint job on your first day. tudo aberto.
swing by the hot dog stand in Chinatown. There's a parking bay there. Aqui perto parece um GTA 2, 2,5, mas GTA 2 eu lembro que era em cima, assim. Alguém pensa pro lado errado. Good job, rookie. Time for some chow. Deixa eu comer podrão. There it is. Ah, tube steak. Breakfast of champions. How'd you take yours, kid? O som do jogo. Pera aí, ô Pedro, vou dar um grau aqui. Pera aí, que o microfone tá meio longe aqui, ó. Pera aí. Ô Pedro, vou mostrar pra você aqui, ó. Eu tô usando o Ryzen 5800X 3D, ó. Tá usando 12% do processador. Olha só. E a placa de vídeo tá consumindo bastante. Já tá dando 83 FPS. Mas o jogo tá em 1440p, tudo no máximo, tá? Depois eu vou fazer o teste num PCzinho mais fraco, tá? A RX 6800 XT era 16 GB. Mas tá consumindo aqui, ó, no momento tá consumindo 5 GB de placa de vídeo, tá? Melhorou o som aí, Pedro? Tá saindo melhor aí? Vou dar um grau aqui que o áudio aqui do jogo fica muito alto. Dá uma olhada aí. Isso, dá que o microfone tava meio longe aqui. Tô meio gripado, tá? Ó, o processador ele é de boa, tá? Esse jogo aqui não consome processador não. A placa de vídeo eu acho que vai consumir um pouquinho, mas também eu falei pra você, coloquei e... Ah, vou mudar aqui, tá? Vou botar em uma resolução menor aqui. Pera aí, ó. Tá tudo no máximo. Vai ficar bonito, né? Ó, a tela aqui, eu diminuir aqui, ó. Clicar. Mas parece que nem mudou, pera aí. Ela... aumentou a porcentagem de uso aqui, pera aí. Olha lá, ó, baixou, tá vendo? Ó, em 60 FPS, ó. Ó, 60 FPS tá usando 27, aliás, em 1080p, tá usando 40% da placa de vídeo. Então é um jogo bem leve, tá? Uma RX, tem uma RX 580 roda isso aqui de boa, tá? Ó, tá vendo? 40%, ó, 37%. E não tá no clock máximo, tá travado em 60 aqui, ó. Não sei por que travou em 60, mas tá bom. Deixa eu ver, ó. Deixa eu desligar aqui, ó. Limitar, deixar sem limitada de FPS. Ó, se te tirar o limitador. Não, jovem, é uma 3060 vai rodar essa aqui suavão. Vixe. Suave pra caramba. Vou colocar aqui 60 FPS, tá bom demais, não precisa mais que isso. Uma 3060 dá pra você rodar até... Dá pra você rodar até em 2K, jovem. Tá vendo? 60 FPS, ó, tá dando 70% de uso aqui, ó. E não tá no clock máximo, tá, ó. Essa placa aqui, ela chega a 2.500 aqui. Então, como ela já chegou no 60, ela não precisa subir o clock até o máximo, entendeu? Vamos rodar o jogo aí. The works. A maximalist. I can respect that. What's the damage, Fareed? Leo, my friend, for you, no charge. Fareed, you old softy. You earn that tip every time, don't you?
Breathe it in, kid. Best part of the day. Besides, you can't patrol on an empty stomach. You know, your old man liked his dogs too. Of course you do. We came up to... Qual o processador que você tem, Pedro? Central to all units, bank robbery in progress. Mercer ACB Bank on Mercer Street, shot fired. Eita, rapaz, não, Christ on a roubão. crutch. Bagulho, Another beautiful moment ruined. Rapaz, o well. 5600 That's vai what they're rodar paying isso us aqui for, right? suavemente. Central, this is Unit 84, responding code 3. Roubar banco. 10484, be advised, suspects are heavily armed. Approach with caution. Okay, kid. You wanted the real deal? This is it. Você aperta o shift e ele liga a sirene. Ah, eu achei meio molão pra dirigir. Mas tomar cuidado, você bate aí fácil. Isolamento, isolamento aqui, né? Bora. Asrock, pra mim, jovem, eu tenho a B550, a Riptide, tá? Top demais. Eu prefiro a Asrock do que Asus. Asus pra mim só tem preço. Eu tenho duas marcas que eu gosto, que eu acho da hora de placa-mãe, MSI e Asrock, tá? Porque a MSI e a Asrock, desde das primeiras placas lá, desde a placa de entrada até a última, os caras colocam componente decente. Não é igual a Asus e a Gigabyte, que tem três linhas. A linha de entrada da Asus é uma bosta, a da Gigabyte também é uma merda, não recomendo pra ninguém. Não, a top da Asrock é a Steel Legend, tá? Essa Riptide aqui tem menos firula, tá? É o mesmo projeto, mas tem menos firula. Não tem um apelo tão visual assim, mas ela é um pouco mais feia, digamos assim. Mas as funções é a mesma, tá? Eu tenho um vídeo dela aqui no canal, se eu não me engano, tá? Da B550 Riptide. Muito boa, cara. Custo-benefício fantástico. Ou da MSI, eu também tenho uma B550 da MSI, tem vídeo aí no canal. A B550 Pro VDH Wi-Fi, tá? O que eu indiquei na época, que era quando ela saiu, uma placa de R$600, tá? Agora já tá uns 900, 800, 900 conto. Mas ela é completona, tem o Wi-Fi e o caramba. É top demais. Não tem nada a reclamar dela também, não. Bora, quem faz esse até a cobertura. Cadê a cobertura? Faz aqui. Wait there. Como é que faz pra fazer cobertura? E... F... Don't make it worse for yourself. Ctrl C. Eu acho que eu ver os comandos aqui que eu não tô vendo. Guardar arma, exibir arma. Interagir ao F. C conter a força, C cortar. Qual o botão que é, hein? Não deu pra ver. Usar cobertura, eu sei, cara. Apertando C não tá indo por aqui. Now remember, they get one warning. If they don't throw them down, we take them down. Get ready. Police! Freeze! Drop your weapons! Morons! Doesn't look like they're gonna give us a choice. Light them up! He's shooting! Eita, pega. Suspect is down. Shots fired! Suspect KIA.
She's shooting! Tem munição? Ih. Como é que faz agora? Take her down! Toma. Suspect down. This is Bree Bookman in the ACTV Eye in the Sky, the #1 news chopper in Averno City. We're downtown where police are engaged in a fierce shootout following yet another bank robbery. It's not clear yet whether this is the notorious August King or... hold on. There's movement at the back of the building. More criminals coming out. They're boarding a vehicle. It's a dark van Rapaz, colocou 128 de RAM, é sério isso? Keep it tuned to ACTV, folks. Looks like we're in for a police pursuit. Ô Pedro, você botou 128 de RAM, jovem? É sério isso aí? Rapaz, mas quantos megahertz você colocou isso aí? You're too far away! Tá, mas quantos megahertz que é? Suspect vehicle was last seen on Fenwick Intersection 4. Get tighter to the suspect! Rapaz, tá parecendo o World Scary Sport Stage. Play 1, que quem jogou vai lembrar. Vamos ver. Meu Deus do céu, que carro tá escorregando na chuva mais ainda. Carro ruim, rapaz. Suspect vehicle last spotted on Fenwick Sou noob Intersection mesmo, 2. policial noob. Deram um carro ruim, uma pistola réia. Bora, vamos ter bala nesse filme. When it's clear, shoot them! Take her down! Suspect vehicle was last seen on Oh, meu Deus do céu. Civil no meio, sai daí. Tô pensando enquanto matou o civil ali. Suspect vehicle last spotted in Chinatown. É muito ruim. 84 Adam, we have backup in your vicinity. What do you need? Get tighter to the suspect! Não vai procurar ninguém não. Então a polícia quer se procurar os outros. Take her down! Suspect vehicle was last seen in E Chinatown. aí? Support is standing by. They ditched the vehicle. Toma! 84 to Central. We got a 10:15. Pursuit has been terminated. Copy that, 84. All units stand down. I repeat, stand down. Whew, you did good, kid. Not everyone handles a pursuit like that on their first day. Tem 1.200 MHz, tá certo, Jogo. Pelo menos isso, porque o Ryzen, qualquer um, se você usar menos que isso, fica dando umas engasgadas no jogo, principalmente. Mas qual CL que é? Ah, depois eu vejo isso. Fala. Sabe o que é CL ou não?
vou mostrar pra você o que é CL agora, ó. Pera aí, ó. CPU-Z. CPU-Z. Memory. CL é isso aqui, ó. É a latência. Tá? O meu tá aqui, ó. 1000. Essa frequência que você multiplica por 2. Então a minha memória aqui tá. Tá 3700 e ainda vai pancada aqui. Tá? Quanto menos o CL, melhor. É porque assim, o CL é os ciclos que a memória demora para poder recarregar os dados, tá? Ok, eu tenho 32 GB em dual channel. E também tem o command rate também. Quer dizer que demora um tempo só para fazer todos os comandos. Tem umas que é dois comandos aqui, ó, 2T. Mas aí já caga tudo isso aqui porque demora 2 vezes para fazer essa mesma caminhada aqui, entendeu? Rapaz, eu achei totalmente exagerado esse 128 GB aí, cara. Não precisa pra nada isso aí. Não precisa mesmo. 32 GB, vamos supor, se tivesse botado uns 32 GB aí, uns 3600 MHz aí com CL baixo, essa minha memória aqui é top de linha. Top de linha, tá? Ela é aquela BDI, o CL baixíssimo. Então fiz o overclock dela, ela tá em 3800 com CL 18. Não, vou explicar pra você aqui, tá vendo, ó? Olha aqui, em vermelho aqui, ó. Em vermelho aqui do lado, ó, tá vendo? DDR4 3200 MHz, ó. Tá consumindo 10.140, tá vendo, ó? Tá vendo? Esse aí é o tanto que tá consumindo de memória pra rodar esse jogo aqui, ó. Entendeu? Eu tenho 32 GB, quer dizer que tá sobrando um monte. Sobrando um monte. Hoje em dia 32 GB é mais que suficiente para rodar qualquer jogo, jovem. Tipo assim, se você não tem dinheiro sobrando. No seu caso, compensaria você vender uns 64 GB aí, comprar uma placa de vídeo melhor. Ou socar uns SSD mais da hora aí. Não, jovem, não tem. No 128 não tem lógica. 128 só para quem trabalha com edição, alguma coisa aí. Não vai mudar nada. A 4070 é o seguinte, não muda nada, ela não vai consumir mais memória por causa da sua placa de vídeo. Sim, o 5060 ou até uma 4070 Ti aí, ó, vai de boa, tá? Vai tranquilão. De boinha. É um processador fantástico, cara, um dos melhores que lançou até hoje. E você já pegar a B550 mesmo aí, ó. Depois você lança um Ryzen 5700 X3D e já era. Entendeu? Mas uma RTX 4070 aí com um Ryzen 5600 já fica de boa. Dá pra fazer overclock também, né? Você tá ligado, né? Overclockzinho aí é vida. Tá usando um cooler bom pelo menos aí, ó. Vai falar que tá usando um cooler box com 128 GB de RAM. GTA 6, jovem, o GTA 6 é o seguinte. Vamos supor, o meu PC aqui, ele tem a potência até mais do que um PS4 Pro. Então, aliás, um PS5 Pro, então vai rodar. O seu aí tá faltando placa de vídeo só. Se você botar uma 4070 aí, eu não recomendo 4070 não. Você não gosta de AMD ou você gosta de NVIDIA só? Pô, esses da PCIe sangue frio são o bicho, jovem. É bom pra caramba, tá? Pode comprar, só é fechado. Mean Gene, what's today's major malfunction? NVIDIA, cara, NVIDIA eu pegaria. Eu pegaria uma. Evidence, sloppy dockets, illegible handwriting, eu pegaria evidence. Sim, porque é boa, cara. I'm surprised some of your friends here made it out of grade school. A tranqueira que lançou agora dessa. Meet Eugene.
essa evidence guy. RTX Eugene 5060 Papadopoulos Ti at your aí não vale a service. pena não. Did Kelly try the old "you drive, my hip hurts" routine on you yet? Hey! Tirar um pouco o áudio aqui. Tá muito... Thought so. He doesn't tend to lift a finger unless there's a gun drawn or a chance he might get pizza. 5070 Anyway, aí, my job's to know é o where seguinte, everything is, a which basically 5070 means se tracking você down vai whatever you rodar humps em misfile qual on this resolução? label Pelo or menos 1440p, né? misplace. We do our best. Ou 2K, Oh, né? I'm well aware of this unit's, limitations. Anyway, when you collect any evidence, you come see me. I'll make sure it's safe. Então, You're a peach, Gene. porque é o seguinte, ó. Never change. Wasn't planning on it. Quando você Alright, tem kid. You did good uma today. placa de vídeo But muito that won't mean a poderosa fart aí, in a ó, windstorm tomorrow. ela I'm outta precisa here. I'll see you in the de um morning. processador bom. Mas Unless I die quando in my você sleep. joga numa resolução muito God, alta, that sounds pretty good, muito doesn't it? alta, o que que vai fazer? Vai carregar mais a placa de vídeo e vai dar um sossego aí pro processador. Então, para você pegar vamos supor, uma 5070, que é muito mais poderosa que a 4070 aí, para você jogar em Full HD usando esse processador, você vai perder desempenho. Você entendeu? Assim, essa placa de vídeo aí não vai rodar bem se você for jogar em Full HD. Se você quiser tipo assim, querer tirar o máximo de FPS possível. Mas se você for jogar lá limitando o FPS em 60 aí no caso, vai rodar de boa. Mas o certo é você jogar em 2K ou 4K, porque aí quanto menos FPS, menos usa o processador. É isso, resumindo. Então aí você vai dar um sossego pro processador e vai conseguir rodar de boa essa placa aí nesse processador. Ó, para você que já tem aí uma AM4, é só colocar o Ryzen 5 7700X3D, jovem. Processador da hora, Morning, barato e Cordell. bom. Tidy work yesterday. Keep that up and you'll be leaving Kelly in the dust before Aqui, you... ó. Ryzen 5700X3D. Esse aqui, ó, tá? Já você acha umas promoção aí, ó, ele é muito bom. Tá 1.600 agora, fala pra você, pecado, hein? Lançou ele por 1.300. Sim, esse processador consegue empurrar de boa. Ó, jovem, a 4070 você esquece. Aí você tem que ir pra... basear na 5070. A 5070 é a mesma coisa de uma 4080 Super. Você entendeu? A diferença é enorme. Aqui, ó, vou mostrar pra você aqui, ó. TX 4070. Aqui, ó, Test Power Up, ó. Você entra nesse site aqui, ó. Aqui tem aqui, ó, database. Você vem aqui. Você vai ver aqui, ó. Desce aqui, ó. Desce aqui, ó. Desce aqui. Tem o gráfico aqui, ó. Tem esse gráfico. Isso aqui é uma performance relativa, olha só. Tá aqui, ó. A 4070. Dizem que é a mesma coisa da minha placa. É mentira, tá? Porque a minha, nos testes é melhor, tá? É relativo, tá? Você vai aqui, a 4070 tá aqui. 100%. Você tá comparando ela. Então você vai cá, vai cá. Desce. Ó. 5070, cadê? 5070, cadê? Nem tem. Aqui, ó. 5070, ó. 23% a mais, ó. Entendeu? Ela é 23% a mais potente que a 4070. Eu acho que é mais, tá? Mas tá bom. Aí tem aqui, ó, da AMD. Ó, tem a TI, tá vendo? Ó, a TI é uma coisa da 4080, ó, tá vendo? Praticamente, ó. 2% é mais de erro. Tem aqui a 5090, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem a da AMD aqui. Aqui, ó, a 5060 Ti que eu falei pra você que acabaram de lançar. Ó que tranqueira, ó. Tá tomando um couro, ó. Aqui ó, o desempenho 100%. A TI aqui, ó. 88%.
Sim. Se você quer pegar 4070, o Ryzen 5600 já dá conta. Se você quiser pegar a 5070, já recomendo trocar o processador também, tá? Se você for jogar jogo muito competitivo, aí mais ainda você tem que trocar o processador. Se você for jogar joguinho offline aí, ó. Joguinho, aquele que saiu agora. Esse aqui mesmo, vamos supor, esse aqui mesmo. Você não precisa trocar o processador, não. Tá? Não, não precisa trocar, não. Não precisa trocar o processador, não. Não precisa, não. Se não for jogar competitivo, não precisa trocar o processador, não. Porque você não precisa focar 1 milhão de FPS lá. Entendeu? Pega a melhor placa que você puder aí e já é. Check your handbook for the violations to look out for. Viu o manual. H. Produção, que me zapear. O negócio é força permitida. Tá de jogar lixo no chão. Ó, não pode só aplicar multa só. É da hora. Aqui muitas vezes ele vem meio piscando. Força permitida, nenhuma força. Mas que deve ser bem legal. Crime de posse. Ato de carregar dinheiro falso. Conter o suspeito e se repreender. É interessante. Arma ilegal. Força de contenção. Conter suspeito e se repreender. Outros crimes. Acompanha a live aí, jovem. Deixa um like, se inscreve no canal e é nóis. Jogador, você pergunta aí, viu? Pode perguntar. Estamos aqui para isso. Perseguição. Interações. Suspeito. Já tem um monitor decente, Pedro? Let's see what Averno City has in store for us today. O PD da NVIDIA. Eu já tive bastante também. Eu tenho aqui uma RTX 2060 também. Ó, a 2060 foi uma melhor placa até hoje da NVIDIA que fez uma diferença de verdade mesmo. Você encontrava as... There are 6 different parking violations to look for. Blocking a hydrant, parking in the opposite direction of traffic, too close to a crossing or on the sidewalk. Oh, and of course, parking in the no parking zone. Oh, and don't forget expired parking meters. Just be sure a vehicle is parked illegally before issuing a ticket. You can't take it back. Ah, here's one. Can you see what parking violation this bozo is committing? Vencido. Obstrução de hidrante. Good job. The handbook shows all the violation types. Come on, let's check some parking meters. People are allowed to use parking bays until the meter expires. When you inspect the meter, 0 minutes remaining means it has expired. It's worth checking the meters at bays that are in use. There's a lot of people who don't like to pay their dues these days. Ainda. Tome. Is it expired? Give him a ticket. Tá. Eu ia fazer isso, Peppers. Olha. Tá indo. Aqui, lá de... Parquímetro vencido. Close, but no cigar. Check your handbook. Vou dar multa nesse.
Hey, you're getting the hang of this ticketing. Vamos embora. You'll come across different crimes as you walk your beat. Guardar You arma. could be issuing parking tickets one minute Esqueci de guardar. Guardar. and chasing an armed thug the next. My advice, be prepared for anything. Will you look at this? Write 'em up. Lá de cima da. Ah, não. You're a natural. Tô gostando disso, hein? Let's carry on. Got eyes on a vandal. Go handle it, Ó, kid. mano, não errei. Força nenhuma. O nível de permitido aqui não pode ser uso de imersão. Cada crime. Vamos ver. Aprenda um. Issue the fine and let's get out of here. Wow, Central, requesting a 1029 on the subject. Received. Checking now. All clear on that search. No criminal history. Bora. Vamos. Excellent. That handbook will help you stick to the rules. Graffiti is a type of vandalism, and only warrants a fine. Picasso there surrendered as soon as he saw us, so we didn't need to arrest him. That said, some criminals like to try their luck. They might throw a few Alright, that's punches, enough. or they might take off. Both of those are arrestable offenses. Even if the initial crime only warrants a fine, once a perp commits an arrestable crime, you gotta make the arrest. Ele tem a opção de andar aí. Roubar é o C. Vai ser um controlador do espaço. Vai dar snipada pra mim. Ativar andar. Caps Lock. There's one. You know what to do. E acabou. Whoa! Got a wild one here. Try to restrain him. Hold still, damn it. É só apertando o C. Ah, tá achando que é a Assaulting a cop? That's a serious offense. Toma. Left cop. Hey, dispatch, I need a warrants check on an ID. Affirmative. Stand by. 84. No infractions on record. Call an escort unit to take our suspect to the precinct. Don't worry, you'll still get all the credit for the arrest. Let's walk back to the station, but keep our eyes peeled. Control 1039 in progress. Copy De that. novo. Get after him.
corre, corre. Sem fôlego. You have the right to remain silent. Hold it. Vê se tem B.O., vê se tem B.O. Aí. Isso. Invasão de autoridade e vandalismo. Dispatch, I need an ID check. Vamos ver aqui que tem. Received. Checking now. All clear on that search. No criminal history. Certo. Vamos ver. Invasão de autoridade e vandalismo. Invasão de autoridade. You need to arrest that scumbag for evading. Ah, tá. Might as well escort this brain box ourselves. Just relax, will ya? Bora. Invasão é poucas ideias. Yeah. Bora fazer sua fichinha. Bora. Nice work, Rook. So, Acabou o guardian of peace. How long have you been a police officer? Coming up on 25 years. Did my time as a sharpshooter in Korea, then signed up for the... Me, though, I keep it simple. Never been any good at playing... What's the story with the AUK? They've been around for about 20 years. Started out pushing drugs, but once they got established, they moved into all... There's rumors they even got a white-collar arm now. Hell, they... You're retiring soon, huh? Not soon enough. The minute my ticket's punched, I'm out of here. Looking forward to some peace and quiet. No more running after perps or changing diapers on rookies straight out of the academy. No offense. Yeah, just a nice glass of scotch after dinner. Take my daughter to the Grand Canyon. My wife, too, if she'll let me. I'll let you head home. Okay by me. Listen, kid. You're just starting out, and I ain't got long left on the job, so I'm gonna be straight with you. This is a tough shop in a tough town. I seen a lot of kids come out of the academy all fired up about truth and justice and the American way, only to end up either on the take or in a casket. My advice? Keep your head down. Stick to your beat. Don't piss off the chief. And maybe, just maybe, you'll get to retirement in one piece like me. You got that? Aren't we supposed to be fighting for justice? Look around you, kid. That fight's been over for years. If you think the ACPD runs this town, you're kidding yourself. If you're waiting for the other humps here at the precinct to step up, I hope you got some time on your hands. Ever since the gangs got to your old man, all the badges have been running scared. Stands to reason, if they could hit him, they could sure as hell hit any one of us. And that chased the fight right out of him. Me? I never had too much fight in me to begin with. Anyway, sorry, I probably shouldn't have said any of that. Oh well, what do you want from Motormouth, Cap? Terminar o turno, uma experiência pelo jeito. Uma experiência. Ah, não.
Hey, Rook. Chief wants to see you in his office. Good dia, good dia. In any case, we're going to need to keep this quiet, even here in the shop. This is not for general consumption. Got it. Ah, Cordell, come in. I want you to meet Detectives Lee and Ferreira, our top investigators working the organized crime beat. Heard about your baptism by fire at the bank the other day. Yeah, log 200 more like that, and you'll be a real Averno cop. I don't know, look at him. I think he's got it in his bones. It's good to meet you, Cordell. Your pop was one of my heroes. That'll be all, gentlemen. So, Cordell, it seems your work at the bank the other day turned up a promising lead. We discovered a print on a dropped weapon. It matched someone who wasn't even at the scene. A Mr. Michael Mackenzie, rich guy, lives in a mansion on the north side. Tactical paid him a visit a few minutes ago, but it seems he was tipped off. Soon as they breached, he sped off out the back. We're scrambling an aerial unit to track the vehicle now. Excuse me, sir. Bird is fueled, ready for wheels up in 2. Martinez, this is Officer Cordell. He'll be with you on this operation. A rookie, sir? Is this the right time for... It's the right time for you to obey orders, flight officer. Yes, sir. See you up top, Cordell. We gotta move. I authorized you on this mission because I was impressed by your performance at the bank, Cordell. Don't make me regret this decision. Now get up there. Vamos lá, bora lá. Let's go, Rook. Tô We don't got all gostando, hein? day. Interessante, hein? Muito interessante. Legal. Vou pegar uma arma, não? Puta arma. Sobe. Vamos para o heliporto. Aí, sobe. Pilotar helicóptero? Oxi, né? Tem Suspect comandante vehicle não, last velho? spotted on. Ixi, rapaz, se der o peito no helicóptero desse aí, tô lascado. Pra subir e se descer. Bora, sobe. Fenwick intersection 6. Suspect vehicle was last seen on Fenwick intersection 7. Suspect vehicle identified on Fenwick North Bay. Furtivo ali. Suspect vehicle was last seen on Portalo Hill. Ali. Suspect vehicle last spotted in Richbury South. Vai, tá fazendo certo. Deixa eu ver. Veículo. Helicóptero. Vai pause button. É isso. É isso. Suspect vehicle was last seen in Bakersfield.
Suspect vehicle identified on Fenwick intersection 3. Suspect vehicle was last seen in Linden West. There he is. Whoa, he is moving. Hawk 12, maintain position behind target vehicle. You know how to work a spotlight? Keep it glued to the perp and call in backup as you need it. Thank you. Suspect vehicle last spotted on Fenwick East. Calling ground support. Requesting backup. Acknowledged. Já chegou, já deu na cabeça. Backup is standing by. Get that spotlight on the target. Suspect vehicle was last seen in Litchfield. Suspect vehicle last spotted on Fenwick intersection 6. Need backup at my location. Copy. Suspect vehicle identified in Richberry Park. Hawk 12 to Central, aerial pursuit has been terminated. Hawk 12, you are cleared to return to command. Pull up, you need height. Pelo menos não dá pra bater o helicóptero. Tá bom. Com medo de bater isso aqui, tomar um prejuízo. Ficar pagando o meu salário. Aperto C. E... Excellent police work, Cordell. Let's hope he gives us something solid to go on before the August gang strikes again. Kelly, Cordell, a word. What's shaking, Kowalski? Why don't you take Cordell out and show him how we handle reckless driving in this town? By promoting the cops that do it most? I'm not kidding around, Kelly. We need collars. The mayor's been making noise about quality of life crimes. It's in our interest to show him some numbers on that. Let me guess. Election year. Oh, so you wait till you're retired to start paying attention to how this city works? It's amazing what almost being a civilian will do. Come on, Rook. Let's go make the streets safe for some local politicians' careers. Bora. Não tem problema. Cordel, vambora, vamos trabalhar. Bateu o crime. You take the wheel, kid. You're only gonna learn this kind of thing by doing it yourself. On vehicle patrols, you want to keep an eye out for speeders and erratic drivers. Drive slow, eyes open. If we see someone breaking the law, I'll guide you. If you're struggling to find speeders, the highways are a good bet.
Get behind a vehicle to check their speed. Rapaz, como é que eu vou pegar alguém que tá correndo se devagar? You won't always be able to tell if a car is speeding, which is why we check their speed. We got a live one, kid. Get behind them and blip the siren and make them pull over. Check their ID, then issue the fine. In that order. Dispatch, I need a warrants check on an ID. Checking database for records. Speeding like that deserves a fine. 84, no infractions on record. Textbook traffic stop. You're only meant to use the siren in emergencies. If you're struggling to find speeders, the highways are a good bet. Same routine as before. Get on their tail and blip the siren. Eita, seus vacilão. Vou bater no meu carro aqui. Não estão vendo, não? Okay. Go check their ID, but don't issue a fine just yet. Control, check this one for priors. Received. Checking now. I smell booze. Ask them to exit the vehicle and then perform a breath test. Now ask them to blow into the breathalyzer. Eita. You just got your first DUI, partner. Go ahead and make the arrest. Radio for an escort unit. You have the right to remain silent. Stop there. Bateu no meu carro. Get behind a vehicle to check their speed. Speeders are out in force today. All you, kid. 10-4. They won't know if you want to pull them over if you don't turn your siren on. Evading is enough for an arrest, but you can ID and breath test if you want. He's running. You got this, partner. Hold still, damn it. Book him, Dano. You have the right to remain silent. All right, that's enough. Dispatch, I need a warrants check on an ID. Affirmative, stand by.
All clear on that search. No criminal history. Okay, they're sober. They're definitely getting jail time now. What say we run this one downtown ourselves? Ok, calma, cara. What are you waiting for? Get him out of the car and into the station. No. Bem, encerrar o turno já. Kelly, Cordell, Chief wants to see you. He's gonna be at Kavanaugh's. I think that's a bar over at the plaza. Oh, come on. We're about to clock out. Yeah, I don't write the messages. I just read them. Come on, kid. Guess I'd rather torpedo my evening than torpedo my pension. Pela viatura. Tô certo de no boteco não. Thanks for joining us. Now that we're all here, I want to introduce you to Antonio. He's got inside information about the August gang, and he's willing to share. Just out of the goodness of his own heart, huh? Let's just say the department has a certain amount of leverage here. Antonio is opting to act in his own self-interest.
Jail doesn't suit my delicate constitution. I have a feeling you'd do the same in my shoes. That's why you won't find me in your shoes. Gentlemen, let's stow the chatter and get to work. Antonio says he can give us the leader of the August gang. Mr. Nobody. The question mark. Oh, he's got a name. Matthew Costa. Oh, yeah? And where do we find this Mr. Costa? He's holed up in the steel mill. That's been the August gang's main base for the past 2 months. I've mobilized a SWAT unit for tonight. We don't want to risk them moving again, and I'm worried we have some loose lips in the precinct. No time like the present. Hell yeah. Cordell and Kelly, I want you there with Ferreira and Lee as part of the backup squad. Let's suit up and load out. Antonio, we appreciate you risking your skin to give us this intel. Oh, anything for our boys in blue. Yeah, whatever you say. Ferreira, you ready? You bet your ass. Ground team, on me. We'll hold this position by the door and watch for runners. These goons aren't expecting us, so we should catch them off guard. Breach team, begin your approach. Remember, Costa is your primary target. We want him alive. According to our source, he's in a red jacket. On my mark, 3, 2, 1, mark. Será o Fox fazer a parte deles e vai embora. Got a positive ID on the leader, sir. He's in a red jacket. That's your guy. Remember, we need him alive. He's running. He's shooting! One less bad guy. Suspect KIA. She's shooting! Suspect is down. That's a police officer. Take her down! One less bad guy. She's shooting! Shots fired! Suspect KIA. Drop the weapon! Suspect is down. He's running. Pouca bala. Don't make it worse for yourself.
Caramba. Caramba. Agora vai. Ué? You have the right to remain silent. Take it easy. Consegui. Vacilar. Control, check this one for priors. Received. Checking now. Records indicate prior criminal activity. Quit struggling. You had a good long while to make trouble out here. Now you're gonna be with us for a good while longer. You got the wrong guy. Tell it to the judge, numbnuts. Delegacia. Just relax, will ya? Ué? You got this, kid? Tá preso, esteja preso. Era aqui. All right, officers. Organized crime has finished their initial sweep of the steel mill. They have confirmed it was the August Gang's primary base of operations. The DA is satisfied that we have enough evidence to prosecute Matthew Costa as the leader of the organization. That mean we finally get a little peace and quiet around here? You know how this works, Sergeant. We take down one scumbag, the rest scramble to fill the void. My gut says the other gangs will be out in force in the coming days, trying to become the new kings of the hill. Our job is to stop them. But that's for tomorrow. Tonight, we sleep the sleep of the just. Except you, Cordell. My office. Your father would have been proud of what you did today, Cordell. I know he inspired you to enlist in the ACPD. And if that motivates you to be a good cop, I'm all for it. Thank you, sir. I've been meaning to clear the air about something else as well. You might have heard things, but I want you to get it straight from me. The department did everything we could to track down your father's killer. I headed the investigation myself, but on a case this big, in a town this dirty, no one wants to step forward for fear of catching a bullet of their own.
Was it random, intentional, someone sick in the head? We just don't know. But those are the risks we sign up for every day we put on this uniform. Trying to figure it all out will just drive you crazy. Like I said, your father would have been proud to see you in that uniform, and he would have wanted you to focus on keeping the city safe. Speaking of which, I want you to start working with Detectives Ferreira and Lee on your next shift. They're going to have their hands full with the garbage that will show up and try to fill the August Gang's shoes, and I have a feeling they'll be keeping you more than busy. Dismiss, Cordell. Tô gostando, hein? Interessante o joguinho. Bem interessante. Bom, pessoal, joguinho interessante. Gostei muito dessa introdução aí. Vou jogar. Vai trocar essa arma. Arma muito ruim. Arma velha que me deram aqui. Olha lá, ó. Liberou mais parte do mapa, ó. Da hora. Esse jogo tá muito bem, a nota dele tá muito elevada lá na crítica. E eu gostei, bem interessante, tá uma abordagem bem diferente aí. Achei muito interessante, tá? Ele tem lá na Steam, tô jogando na Steam, eu peguei ele pela Steam, tá? Deu uma conferida lá, eu acho que vale a pena. Um joguinho bem diferente, bem legal. E deixa o like, comentem, compartilhem. Fui! Fique com Deus e até mais.